Okay, so these 4, 6, 5 and 7, these are significant ones. Okay, so significant figures are 4, 6, 5, 7. Yes. Now the question comes whether these two 0, 0 and 0, 0. Now what is trailing and what is leading zeros? लक्षात घ्या. तर ट्रेलिंग म्हणजे मागचे. लक्षात घ्या, ट्रेलिंगचा अर्थ मागचे झिरोज आणि हे पुढचे झिरोज. मागचे पुढचे म्हणजे काय? तर आता ह्या 4 हा जो नॉन झिरो डिजिट आहे त्याच्या आधी त्याच्या अलीकडे जे आहेत the zeros which are before this non-zero digit 4, these two, these are trailing zeros, and the zeros which are after this non-zero digit 7, 7च्या पुढे जे काय आहे, these are leading zeros. I hope you're understanding what I'm saying. These two zeros are before 4, these are trailing zeros, and these two zeros are after 7, these are leading zeros. रूल काय सांगतो, कुठल्याही नॉन डेसिमल नंबर मध्ये हे झिरोज जे आहेत लीडिंग झिरोज आणि ट्रेलिंग झिरोज जर असतील तर ते कायम इनसिग्निफिकंट असणार. म्हणून हे चारही झिरोज इनसिग्निफिकंट आहेत आणि 4, 6, 5 and 7 हे चारच सिग्निफिकंट फिगर्स झाले. ओके, राईट. आता मी दुसरं एक तुम्हाला एक्झाम्पल देतो की इफ आय मे राईट लाईक दिस, इन अ डेसिमल or non-decimal number, decimal or non-decimal number म्हणजे तो दशांश चिन्ह असो किंवा नसो, if the zeros are between two non-zero digits, if the zeros are between the two non-zero digits, they are always significant. Let me just repeat. In a decimal or non-decimal number, म्हणजे त्या नंबर मध्ये दशांश चिन्ह असो वा नसो. आता इथे दशांश चिन्ह नाहीये, दिस इज अ नॉन डेसिमल नंबर. इथे दशांश चिन्ह आहे, here there is no decimal place, here there is a decimal place, so this is a non-decimal number, this is a decimal number. मग कुठलाही तुम्ही नंबर घ्या, तो डेसिमल असो वा नॉन डेसिमल असो, झिरो जर दोन नॉन झिरो डिजिटच्या मध्ये असतील तर ते सिग्निफिकंट असतात. उदाहरणार्थ जर घ्यायचं झालं तर आता समजा इफ आय मे राईट 46012 and 4.6012. I'm taking same digits, but here there is no decimal place, here there is a decimal place. You see, here what will happen, the significant figures are, see हा 0 जो आहे तो 0, 6 आणि 1 च्या मध्ये आहे. This 0 is between 6 and 1. These two are non-zero digits. हे 6 आणि 1 हे non-zero digit आहेत आणि त्याच्यामध्ये हा 0 आहे. So this is always going to be significant. सिग्निफिकंट फिगर्स काय झाले, हे 4, 6, 1, 2 तर असणारच ऑब्व्हियसली, कारण हे नॉन झिरो आहे, हे तर असणारच. आणि हा जो 0 आहे तो 0, 6 आणि 1 च्या मध्ये आहे आणि तो मध्ये असल्यामुळे तो सिग्निफिकंट. एखादा 0 जर दोन नॉन झिरो डिजिटच्या मध्ये असेल तर तो कायमच सिग्निफिकंट असणार, मग तो नंबर डेसिमल असो वा नसो. सो हियर व्हॉट आर गोइंग टू द सिग्निफिकंट फिगर्स, एज आय एक्सप्लेन्ड अर्लियर, 4, 6, 1, 2 are always going to be there, isn't it? 4, 6, 1, 2 they are non-zero digits, so they are always going to be significant. आणि हा 0 जो आहे तो 0, 6 आणि 1 च्या मध्ये असल्यामुळे तो सिग्निफिकंट आहे. सो दॅट ऑल्सो इज सिग्निफिकंट. सो हाऊ मेनी सिग्निफिकंट फिगर्स आर देयर? 1, 2, 3, 4 and 5. Here also significant figures are, of course, again this 4, 6, 1, 2, these are significant, no question, because they are non-zero digits. हे non-zero असल्यामुळे सिग्निफिकंट आहेत. आणि हा 0 जो आहे, हा 0 ह्या दोन non-zero digitच्या मध्ये असल्यामुळे तो सुद्धा सिग्निफिकंट आहे. सो वेदर इट इज अ डेसिमल नंबर और नॉन डेसिमल नंबर त्याचा विचार तुम्ही करू नका. जर हा 0 दोन non-zero डिजिट्सच्या मध्ये असेल तर तो नेहमी सिग्निफिकंट असणार. दॅट इज फॉर शुअर. I hope it is clear now. Okay, all right. Now let us move on to the next point. Okay, so what we have discussed, if
देर आर नॉन झिरो डिजिट्स ओनली, फक्त नॉन झिरो डिजिट्स जर असतील, वेदर इट इज अ डेसिमल नंबर और नॉन डेसिमल नंबर, द नंबर्स आर ऑलवेज सिग्निफिकंट. नॉन झिरो डिजिट्स जर असतील तर ते कायमच सिग्निफिकंट असतात. इकडे बघा 1 2 3 4 5 आणि हे 1 2 3 4 5 नॉन डेसिमल नंबर आहे, हा डेसिमल नंबर आहे. ऑल आर सिग्निफिकंट. ओके. लीडिंग अँड ट्रेलिंग झिरोज इन अ नॉन डेसिमल नंबर. नॉन डेसिमल नंबर जर असेल, आता यू कॅन सी हियर देर इज नो डेसिमल प्लेस हियर. तर लीडिंग झिरोज म्हणजे ह्या 4च्या अलीकडचे झिरोज आणि हा शेवटचा जो 7 आहे त्याच्या पुढचे झिरोज. तर हे अलीकडचे जे झिरोज आहेत दीज आर ट्रेलिंग झिरोज आणि हे पुढचे जे झिरोज आहेत दीज आर लीडिंग झिरोज. सो इन हा नॉन डेसिमल नंबर जर असेल तर लीडिंग झिरोज अँड ट्रेलिंग झिरोज अँड लीडिंग झिरोज दे आर ऑलवेज इनसिग्निफिकंट. ते सिग्निफिकंट नसतात किंवा नॉट सिग्निफिकंट. So only significant figures here are 4, 6, 5 and 7. Okay. Then what we saw, in a decimal or non-decimal number, zeros between the two non-zero digits. दोन non-zero digits च्या मध्ये जर zero असेल तर ते significant असेल. Okay. Then the next rule is, if I may write rule number 4 here, say, in a decimal number, the trailing zeros are not significant, but the leading zeros are significant. Now please pay attention here. This is again a very simple rule, but just pay attention. Yeah. So in a in a decimal number, the trailing zeros are not significant, but the leading zeros are significant. What do you mean by that? Okay. See, that means 0 point, if I may write like 56120. Okay, so in this number you see this zero, or you may say starting zeros and ending zeros. That is how you may put it, rather than putting it leading and trailing. You may put it this way. You see 56120, this is the zero with which the number is starting. Okay, and this is the zero with which the number is ending. So this ending zero, there is a decimal point here. See, if there was no decimal point, जर इथे decimal point नसता तर हा झिरो आणि हा झिरो हे दोन्ही इनसिग्निफिकंट किंवा नॉन सिग्निफिकंट ठरले असते. पण आता कसं आहे, हा डेसिमल पॉईंट इथे आहे. देर इज अ डेसिमल पॉईंट ओव्हर हियर. नाउ बिकॉज द डेसिमल पॉईंट इज हियर, दिस अँड दिस आर गोइंग टू बी ट्रीटेड इन अ डिफरंट मॅनर. आता हा जो पॉईंट आहे, अर्थातच सिग्निफिकंट फिगर्स लिहिताना हे आपण लिहू शकतो की आता 5, 6, 1 and 2 they are non-zero digits as I explained earlier, so they are always going to be significant. There is no issue. प्रश्न फक्त हा झिरो आणि हा झिरोचा आहे. आता इथे डेसिमल पॉईंट आहे. आता या डेसिमल पॉईंटच्या अलीकडे आपण ते लिडिंग आणि ट्रेलिंग वगैरे ह्याचा विचार करण्याऐवजी लेट अस से दिस इज स्टार्टिंग झिरो अँड दिस इज अन एंडिंग झिरो. ओके, तर ते लक्षात ठेवायला सोपं पडेल. ज्या झिरोने नंबरची सुरुवात होते तो स्टार्टिंग झिरो म्हणा, ज्या झिरोने तो नंबर संपतो तो एंडिंग झिरो म्हणा समजा. तर आता ह्या आकड्यामध्ये हा जो झिरो आहे, दिस झिरो आय मीन इट इज बिफोर दिस डेसिमल पॉईंट, स्टार्टिंग झिरो, दिस इज नॉट सिग्निफिकंट. ओके, अँड दिस इज सिग्निफिकंट, लक्षात घ्या. सो आता इथे सिग्निफिकंट फिगर तुम्ही काय लिहिले आहेत, 5, 6, 1, 2 and 0. पण 0 कुठला सिग्निफिकंट आहे, हा. दिस इज सिग्निफिकंट, दिस इज नॉट. हा सिग्निफिकंट आहे, हा नाही. आय होप इट इज क्लिअर. सपोज मी दुसरा नंबर घेतला 0.1205 असा काही ते नंबर घेतला.
तर काय होईल, हे जे 2 झिरोज आहेत हे स्टार्टिंग झिरोज आहेत, हे इनसिग्निफिकंट आहेत. पण आता अर्थातच इकडे आणि पुन्हा दुसरी गोष्ट, ओके ओके 1, 2 अँड 5 दे आर सिग्निफिकंट, नो इश्यूज. पण हा झिरो जो आहे तो पुन्हा इथे 2 आणि 5च्या मध्ये तो सिग्निफिकंट ठरला. ओके, तर हे जे स्टार्टिंग झिरोज आहेत हे स्टार्टिंग झिरोज हे नेहमी इनसिग्निफिकंट असणार, आणि जे एंडिंग झिरोज असतात ते एंडिंग झिरोज, समजा मी इथे आणखी एक झिरो दिला तर तो सुद्धा सिग्निफिकंट होईल. सॉरी, इथे मी आणखी एक झिरो दिला तर तो सुद्धा सिग्निफिकंट होईल. So I hope it is understood now, these rules. Okay, yeah. Now the next is, you better remember it as starting zeros and ending zeros. I think that will be better. Yeah. Let us move on now, and yeah. Okay, there's one more rule that you need, and this is 4, I think. Yeah. So let us take fifth one. Okay. Now what is this fifth rule? If the number of digits is more than the number of digits is more than the number of significant figures, then the number should be expressed in terms of powers of 10. Okay, all right. See, if the number of digits is more than the number of significant figures, एखाद्या संख्येतले डिजिट्सची संख्या ही जर सिग्निफिकंट फिगर्सच्या संख्येपेक्षा जास्त असेल तर तो नंबर आपण पॉवरच्या स्वरूपात लिहितो. आता फॉर एक्झाम्पल, सपोज इफ आय मे गिव्ह यू अ नंबर से 3000, yeah, this is speed of light. Okay, this is speed of light. Right, now how I'll write this? I'll write this as 3 into 10 raised to 8. See, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. 3 into 10 raised to 8. का मी असं का लिहिलंय? तर नंबर ऑफ डिजिट्स किती आहेत बघा, हे 8 झिरोज आणि हा 3, देर आर 9 डिजिट्स हिअर, आणि हा नॉन डेसिमल नंबर आहे म्हटल्यावर हे पुढचे सगळे जे झिरोज आहेत हे सगळे इनसिग्निफिकंट आहेत ऑर नॉट सिग्निफिकंट आहेत. सिग्निफिकंट फिगर किती राहिली? फक्त 3. सिग्निफिकंट फिगर फक्त एकच आहे आणि नंबर ऑफ डिजिट्स 8 आहेत, 9 आहेत. सॉरी, हे 8 झिरोज आणि हा एक 9. सी, नंबर ऑफ डिजिट्स झाले 9. बघा, हे 8 झिरोज आणि हा 3, आणि सिग्निफिकंट फिगर किती? एकच आहे, जो 3. हा रूल काय सांगतो? तर नंबर ऑफ डिजिट्स जर सिग्निफिकंट फिगरपेक्षा जास्त असतील, ॲज इट इज हिअर, देन यू शुड राईट इट इन टर्म्स ऑफ पॉवर. आता हे मी पॉवरमध्ये लिहिलं तर हा 3 जो आहे, हा 3 हाच सिग्निफिकंट फिगर याच्यात झाला. जर असं असेल, हा रूल जर फॉलो होत असेल, तर तुम्ही पॉवरच्या स्वरूपात लिहा, अँड द ओनली सिग्निफिकंट फिगर हिअर इज 3. So these are the certain rules that we need to discuss and we need to follow while doing the examples. Okay, now let us do some examples of this in terms of, say, addition, subtraction. Say, what are the rules in addition or subtraction? In addition or subtraction, the answer should be rounded off to least number of decimal places. Okay,
Uh, okay. Uh, okay. Before we move into this, let us yeah, let us take one more. I mean, rule that will be required, of course. As I had explained in my previous slide. Yeah, I'll just move the camera to this place. Yeah, if the least count of an instrument is, say, I'd explained you just a while back. If the least count of an instrument is 0.001 centimeters. Now here, how many significant figures are there? 1, 2, and 3. If by using this instrument, you get a measurement of this, say, 2.346. Now, how many significant figures are there? 1, 2, 3, and 4. But the rule says that here the least count is having 3 significant figures. The answer that you are getting is having 4 significant figures. So you should be able to round off this to 3 significant figures only. Now the problem is that here there are 4 digits and I have to somehow round it off to only 3 digits. What are the rules to be followed while doing that? Let us just see those first, and then we'll go for what is summation and subtraction. So what does the rule state? If the last digit to be omitted is